झाला आणि त्यांना जे गव्हर्नमेंट असले ते UPA असले. सो त्यामुळे जर कितें मातशें लिंक जाल्ले जाल्यार डेफिनेटली आमचो माननीय पंतप्रधान मोदीजी केन्नाच क्लियर जावचो नासलो. सो ह्या फाटल्यान हे आतां काडपाक रिजन कितें आसा? जर तांकां खरेंच BBC काडपाक जाय जाल्यार पयलीं ते जालियनवाला बाग मॅसॅकर ते सगळे रिवॉल्व जाल्ले ते कित्याक काडून दाखयना? होच कित्याक रिवॉल्व करून दाखयता? आणि आतांच माझ्या कलिगांनी म्हटलां की हे जे आसा ते फोर्थ आमच्या डेमोक्रेसीची मिडिया आसा ती फोर्थ पिलर. आय डू एग्री. पण हीच जेन्ना काँग्रेस गव्हर्नमेंटान हेच BBCचेर बॅन हाडलेलो 1970 आणि 75 बॅन हाडलेलो. सो हे म्हाका जाल्यार इतलेच दिसता तुमी सगळे जाण एग्री करतले म्हाज्या कडेन म्हजे कलीग की जेन्ना खंयचोय मनीस ताची पॉप्युलरिटी म्हणा किंवा तो सक्सेसफूल जाता जाल्यार तुमी एक्सपिरियन्स केल्ले आसतलेत की नॅचरली एक जेलसी तयार जाता. सो त्याची इमेज टार्निश करपाक हे सगळे जे केल्ले आसा आणि हे सगळ्याक आमचे आज पंतप्रधान मोदीमुळे आज आमची इमेज इतली वाडली आसा. तो प्रत्येक देशान वता थंय ताका ते हायेस्ट हॉनर मेळटा. एका टायमाक अशें आसलें USAक आमी जेन्ना स्वता वताले तेन्ना आमकां वी वेर लुक्स लायक लिटरली अशें डर कशें. पण आज ती परिस्थिती ना. आज आमची इंडियाची इकॉनॉमी कितलीशीच इम्प्रूव्ह जाल्ली आसा. 10व्या पोझिशनार आसा, 5व्या पोझिशनार गेल्ली आसा. हर तरेन आमच्या देशाक फायदो जाल्लो आसा. हांव आमच्या कलिगांक सांगता, स्पेशली ऑपोजिशन कलिगांक सांगता की पंतप्रधान मोदीक तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीचो हो पंतप्रधान असो म्हणून पळोवचो न्ही जाल्यार तो आमच्या भारत देशाचो पंतप्रधान आसा. म्हणजे आमचो सगळ्यांचो पंतप्रधान आसा. आज जर त्याचो अवमान झाला जाल्यार तो आमचो आसा, सगळ्यांचो, आमच्या देशाचो आसा. आज त्यांच्या देशान कितें जालें जाल्यार ते कांयच करिनात. ते एक मिडिया कितेंच रिलीज करना जाल्यार आपूण आमीच आमच्या भितर हे अशें झगडटा. कदाचित त्याच्याच मुळे ब्रिटिशान आमच्यार 150 वर्सां राजवट हे केली. आमच्या गोंयचेर 450 वर्सां हे सगळे केल्ले आसा. सो आमचो मायंडसेट बदलपाची गरज आसा. फॅक्ट पयली अंडरस्टँड करची गरज आसा. आणि जर आमी हे BBCन डॉक्युमेंटरी काडली तर त्याचेर बिलीव केले जाल्यार आमचे न्याय अवस्थेचेर कांयच लक्ष ना. कित्याक सुप्रीम कोर्ट म्हणटात तो फायनल आसा. म्हजो बाप कलीग ॲडव्होकेट कार्लोस पेरेरा हे एग्री जातलो. सो त्या खातीर ह्या डिमांडाक हांव दादीच्या स्ट्रॉंगली सपोर्ट करता. आणि जी BBCचेर म्हणटात ती इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा आणि इट इज अ मस्ट अँड वी ऑल सपोर्ट इट. थँक्यू. प्रवीण शेठ. आमचे कलीग श्री कृष्णा साळकरान जे आयज प्रायवेट मेंबर रेझोल्युशन हाडला ताका सपोर्ट करपाक हांव उबो रावल्लो आसा. स्वच्छ प्रतिमा असलेले आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता सबंद जगभर वाढलेली आसा. स्पीकर सर, अशा व्यक्तीन ज्या आमच्या देशाचे नाव इतले उंचावलेले आसा ते खंय तरी आमच्या काही लोकांच्या नजरेन वयता आणि ते खंय तरी ताका खंय तरी आळो हाडपाक लागून जी तेंची प्रतिमा भंग करपाचे जो प्रयत्न BBC करीत आसा ह्या प्रयत्नांक आमी विरोध करता. हांव सरकारा कडेन मागता केंद्र सरकारान हेजेर कडक कारवाई करची आणि जे BBCन जे कृत्य केल्लें आसा हांव आमचे सगळे कलीग ज्यांच्यांनी आयज उलयले BBCन खुबश्या जाग्यार बरें कार्य केलां अशें उलयले. पण जे आयज एखादी व्यक्ती निस्वार्थपणे देशाचे काम करीत आसा आणि हे जगभर लोक पळयता आणि अशा व्यक्तीचे जर असे जर आरोप करता जाल्यार ह्या BBC कॉर्पोरेशनाचेर सगळ्यांचो निशेध आसपाक जाय अशें हांगा सांगान दिसता. स्पीकर सर, थँक्यू स्पीकर सर. नेक्स्ट. दाजी उलयता. Mr. Rudolph Fernandez. Because I stand to support the private motion bill, member bill moved by my colleague Krishna Salkar. Speaker sir, Look of Ravi Naik's name also. आमचो प्रायम मिनिस्टर
ऑफ इंडिया इतले बरें काम करता आनी आख्ख्या देशाक आमच्या बाराबर घेवन फुडें वयता आनी तितलेंच न्हू ताका G20चो प्रेसिडेंट केलोलो आहा ऑलमोस्ट 19 कंट्रीनी एकठांय जावन आनी बरें काम करता म्हणून हो ताका ही प्रेसिडेंटशीप ताका मेळिल्ली आहा आनी हो न्यूज चॅनल BBC न्यूज चॅनल जो 20 वर्सां फाटले जे ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्टान आनी दुसऱ्या कोर्टांनी वर्डिक दिलेलो आहा की तेजे फेवराचेर हे तेजेर एगेन्स्ट बरोवप हे एगेन्स्ट द सुप्रीम कोर्ट आनीक एगेन्स्ट द वर्डिक आनी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हे बरें म्हणल्यार न्यूज पेपराक कंडेम करूंक जावो आनी जरी तर आमचो प्रायम मिनिस्टर तर असो लोकां मदें तर नासलो जाल्यार प्रायम मिनिस्टर जावपाक पावपाचो नासलो लोक ताका लायक करता लोक तेज्या बराबर आहा लोकांक खबर आहा तो कितें बरें करता ते त्याच रिजनाक लागून आयज तो आमचो प्रायम मिनिस्टर म्हणून आयज आमच्या मदें आहा आनी हांव कंडेम करता ह्या BBC न्यूजाक आनी सपोर्ट करता आमच्या प्रायवेट मेंबर बील जे कृष्णा सालकारान घातला तेका थँक्यू. Mr. Digambar Kamath. सर म्हजो कलीग बाब दाजी साळकार हाणें जे रेझोल्युशन ह्या हावसा मुखार मांडलां ताका तेंको दिवपा खातीर हांव उबो आसा. स्पीकर सर ह्या रेझोल्युशनाचेर येदो व्हडलो बोवाळ करपाचो प्रयत्न ह्या हावसांत जालो. ताजें रेझोल्युशन कितें आसा ताजें रेझोल्युशन सगळो फॅक्ट्स घालता आनी सकयल म्हणटा दीस हावस रिक्वेस्ट द सेंट्रल गव्हर्मेंट टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेन्स्ट द विम्सिकल फायंडींग शोन इन द BBC डॉक्युमेंट. हें ताजें इतलें सिंपल रेझोल्युशन आसा आनी ताजे खातीर हांगा खंयच्यान खंय पावले कोण कितें उलयतालो आनी ताका ताळतंत्र ना. एक लक्षांत दवरपा जाय की ब्रिटिशांनी भारताचेर 150 वर्सां राज्य केलें तेन्ना ब्रिटिशाचें साम्राज्य कशें आशिल्लें. ब्रिटिशाच्या साम्राज्यात सूर्य अस्ताक वचना आशिल्लो हें लक्षांत दवरपा जाय. आज तांची परिस्थिती कितें आसा आज तांकां भारताचें नेतृत्व आमचे परस वयर गेलें किंवा जगाचें नेतृत्व करपा इतलें लिडरशीप आज भारता कडेन तयार जाली. प्रधानमंत्रीक आज सगळे देशाचे लिडर्स मानतात हें तांकां पळोवपाक जायना आनी तातूंतल्यान कशे पद्दतीन भारताचें नांव बदनाम करप हें अशा पद्दतीन करपाचो हो प्रयत्न चलता. स्पीकर सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातकीर ह्या देशांत एक बदलाचें वारें व्हांवपाक लागलें. म्हजे मित्र खूब जाण न्यूझिलंडाक आनी ऑस्ट्रेलियेक भायर आसात ते म्हाका सांगतात की गेल्ल्या 9 वर्सांच्या हातूंत भितर एक सामकी घटना घडली म्हणटा ती भारताचो नागरिकाचो रिस्पेद आज बाकीच्या देशांत वयर सरलो. पयलीं एअरपोर्टार गेल्यार देंवलो जाल्यार इंडियन काय म्हटल्यार तुका सायडीक दवरताले. आज इंडियन म्हटल्यार कम म्हणटा पयलीं आपयता पयलीं प्रिफरन्स दिता. हें कित्याक लागून जालें हाचें एकमेव कारण म्हणजे ह्या देशाचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. आमी ताजे लायव्ह प्रोग्राम पळयले टीव्हीचेर. आमी ताजे ऑस्ट्रेलियाची मिटींग पळयली USAची मिटींग पळयली. ऑस्ट्रेलियाचो प्रायम मिनिस्टर कितें म्हणटा यू आर माय बॉस म्हणटा. तुगेलो USAचो प्रेसिडेंट कितें म्हणटा आय एम जेलस बाय सीइंग युअर पॉप्युलॅरिटी. देर वॉज अ डिनर फॉर 4000 पीपल ऑल द पासीस आर सोल्ड आउट. अशा पद्दतीचें आज वातावरण जगान जाल्लें आसा. G20ची लिडरशीप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक मेळ्ळी. आज गोंय सुद्दां राज्य खरें म्हटल्यार गोंयाक आज 7-8 मिटींग जाल्यो. आज ह्या स्टेजीचेर पॉवर मिनिस्टर म्हणजे G20चे जितलेय पॉवर मिनिस्टर्स आसा तांची मिटींग आज गोंयांत जाता. हे गोंयचे भाग. इट इज ए ऑनर फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. कारण प्रायम मिनिस्टरान गोंय सिलेक्ट केलें चड मिटींगे जावपाक. आनी अशा परिस्थितीन वता आसतना एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी एक डॉक्युमेंटरी काडटा जे इन्सिडेंट 2002 जाल्लो. 2002चो इन्सिडेंट डॉक्युमेंटरी काडपा आशिल्ले 3 काडपाची 4 काडपाची इतले वर्सां रावतात आनी जाचेर इन्क्वायरी जातात त्या इन्सिडेंटाचेर इन्क्वायरी जाली. त्या इन्सिडेंटाचेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जाली. त्या इन्सिडेंटाचेर लोकांनी हायकोर्टान घाले सुप्रीम कोर्टान घाले. सुप्रीम कोर्टान क्लीन चीट दिली. सगळे जातकीर आनी आज ह्या स्टेजीचेर जेन्ना देश आमचो पावला अशा वेळाचेर ही डॉक्युमेंटरी हाडून ह्या देशाचें आनी देशाचें नेतृत्व करपी
तांचे बदनामी करपाचो हो प्रयत्न चल्ला. एक 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 इंग्लिश स्पीकर सर, हिंदीन एक सॉंग आशिल्लें पयलीं, कोणे पिक्चर पळयला तांकां कळटलें की जिस देश में सोने की चिडिया, ते तुमी वाचलां आसतलें की झाडाचेर बशिल्ल्यो सोनेच्या भांगराच्यो पक्षी ज्या देशांत आसा तो देश म्हजो. चडशे जाणांनी आयकलां आसतलें. मोदी आज जे पद्दतीन काम करता, देशाक मुखार व्हरपाचो प्रयत्न करता, हे दीस परते आयले जाल्यार नवल धरपाचें ना. हें तुमी सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय. इकॉनॉमी खंय पावली, बारीक लोकां कडेन पळोवपाची नजर, प्रत्येक स्कील डेव्हलपमेंट, आतां स्कील डेव्हलपमेंटाची पॉलिसी ऑल ओव्हर इंडिया इम्प्लिमेंट जाली. गोंयांत इम्प्लिमेंट केली डॉक्टर प्रमोद सावंतान, मुख्यमंत्र्यान. 7,000-8,000 भुरगे ह्या स्कील डेव्हलपमेंटांतल्यान आज जॉबाक लागिल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी म्हणूनच अशा परिस्थितींत जो देशाचो शक्तिमान लिडर आसा, जो ह्या देशाक मुखार व्हरपाक सोदता, जो जगाक नेतृत्व दिवपाक सोदता, त्या मनशाचे कॅरेक्टर पेड्ड्यार करप, ताजी बदनामी करप, हाजी इतलें आनी वायट खंयच ना. आनी म्हणून म्हाका दिसता हो देश आपलो अमृतकाल सेलिब्रेट करता, अमृतकाल सेलिब्रेट करता. आनी ह्या देशाचें पयलीं वचून एक स्वप्न आसा. तें स्वप्न म्हणजे की हो भारत देश हो ह्या जगात सुपर पॉवर जावपाक जाय, हो ह्या जगाचो विश्वगुरू जावपाक जाय. आनी ह्या देशाचो जर भारत जर सुपर पॉवर जातलो, ह्या भारत देशातलो प्रत्येक नागरीक हो सुपर पॉवर जावपाक जाय, प्रत्येक राज्य हें सुपर पॉवर जावपाक जाय. आनी हे थोड्यांक पळोवपाक जायना. थोड्यांक आमी म्हणटा पळय, बरो कोण जेवता ते पळयलें जाल्यार थोड्यांक उस्तुरे वता. उस्तुरे मरे शब्द कोंकणीन सारको जाल्यार हांव नको, नाल्यार म्हाका हे थोडे म्हणटाले उस्तुरे वता म्हणटा पळय आमी ताका. तशें थोड्या कंट्रीक तें उस्तुरे वता. आरे खंय आशिल्लें रे इंडिया, कितले फाटल्यान आशिल्ली, आमकां सगळ्यांक फाटल्यान घालून वयर आयले मरे ते. कोविडाच्या वेळार वॅक्सिनेशन्स भारतान दुसऱ्या राष्ट्रांक दिले, हे इमॅजिनच करपाक शकना आशिल्लो. ज्या राष्ट्रां कडेन पयशे नाशिल्ले त्या राष्ट्रांक फुकट वॅक्सिनेशन दिली, कोणे चिंतू सुद्दां नाशिल्लें. आनी एक मॅसेज ताणें जगाक दिली की आपल्याक असले काळार असले वेळाचेर आपूण कांयच पळयना, आपलें लायफ पयली गजाल मनशाचे प्राण वाचोवप. आनी म्हणूनच स्पीकर सर, ज्या कंट्रीक हें डायजेस्ट जायना त्यो कंट्री हें असलें करपाचें चिंततात. आनी म्हणून म्हाका दिसता आमचो प्रधानमंत्री, तो भारतीय जनता पार्टीचो प्रधानमंत्री न्ही, तो ह्या देशाचो प्रधानमंत्री, तो म्हजो प्रधानमंत्री, तुजो प्रधानमंत्री, ताजो प्रधानमंत्री, सगळ्याचो प्रधानमंत्री. हे तुमी प्रत्येकाक लक्षांत दवरपाक जाय. आपल्या लिडराचेर जर कोणी कितें भायले राष्ट्र उलयता जाल्यार ते सगळ्यांनी एक जावन ताचो निशेध करपाक जाय. महाभारतांत कौरव आनी पांडव झगडटाले स्पीकर सर, याद आसा जाल्यार पळया. अटीतटीची लढाई आसताली तांचे भितर. एक दीस कौरवांक गंधर्व राजा धरून व्हेले आनी उडयले भितर. आनी त्या वेळाचेर महाभारतांत दुर्योधना कडेन मॅसेज आयली की कौरवांक धरून भितर उडयले म्हणून. दुर्योधनान अर्जुनाक सांगले पयलीं या आनी तांकां सोडोवया, ते आमचे कितले जाल्यार सोयरे, आमी तांकां सोडपा जायना, आमी 105 हरशीं आमी 100 आसूं, पूण जेन्ना सगळे आमचो हें येता तेन्ना आमी 105 म्हणून ताणें तांकां सोडून हाडले. आनी त्याच भशेन एक लक्षांत दवरात की प्रधानमंत्री हो आमचो, फक्त आमचो न्ही, प्रधानमंत्री हो तुमचोय तितलोच अधिकार आहा प्रधानमंत्र्याचेर. हें सगळें लक्षांत दिवन हें रेझोल्युशन सगळ्यांनी युनॅनिमसली पास करचें अशें हांव सगळ्या हावसाच्या मेंबरां कडेन मागतां. Alex Sequeira, honorable member. Speaker, sir, I rise to support the resolution moved by my colleague, Sri Daji Salkar. I believe this resolution is necessary as it looks like as if there is a deliberate attempt to malign the name of the nation India and thereby taint the name of our dear Prime Minister, Sri Narendra Modi. Whilst flying to Goa from Delhi on 18th July, I was so happy to hear the talk amongst delegates coming to Goa for the G20 summit that is
going on right now. All were singing praises of our Prime Minister. Passengers on the flight were both Indians and foreigners. I must also admit that they saw in him a bright future for this nation, for as they said, it is he who has given, during the last 9 years, an impetus to take the nation India ahead. Today, wherever he goes, he's welcomed by the leaders, he's welcomed by the presidents, and treated with respect and honor. Giving him this treatment, meting out this treatment to him, in other words, is meting it out to we Indians. And therefore, I'm sure under his leadership, not only India will progress, but our little state of Goa would also be given a chance under his leadership to move further. I therefore once again support the resolution moved by my colleague Sri Raji Salkar. Thank you, Speaker, sir. Speaker, sir. I think. Michael I rise to support the resolution, the private member resolution moved by Krishna Salkar. Speaker, sir, a documentary released by British Broadcasting Corporation, BBC, and there was a big hue and cry. The things which happened in 2002 are put in such a way to tarnish, are shown in such a way to tarnish the image of a great leader, a leader who is respected all over the world, who is respected by all the nations, not only the prime ministers, presidents, but all the council members, all the parliaments of all the nations of the world. And it has come out at such a time that the elections of 2024, 2024 election, general election, जे आता डिक्लेअर जावपाचे आहा त्याचे पयलीं भायर काडटा की प्रायम मिनिस्टराची इमेज सोकला घालपाक, प्रायम मिनिस्टराक सोकला घालपाक भारतीय जनता पार्टीक जे 303 सिटां येयल्ली ती सोकला हाडपाक. आनी म्हाका दिसता आख्खे इंडियेचो लोक जाणा की ज्या प्रायम मिनिस्टराक सगळे कमिशनांनी SIT आसूं, थिंगासोर स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम आसूं, थिंगासोरली कोर्ट्स आसूं, द कोर्ट्स इन गुजरात, द हायेस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री has cleared him, he's cleared his name from this incident. तुवें म्हटला मरे तो incident which happened in 2002 has cleared his name. तेका आतां परतून टार्निश करपाक, तेजी इमेज सोकला देवपाक ही बीबीसीन षडयंत्र केलें. आनी हे जे षडयंत्र केलें तितून म्हाका दिसता इंडियेचो लोक आनीक स्मार्ट जाल्ले आहा. You will see the numbers going up from 303, they'll go up to 330. And Prime Minister म्हाका दिसता थिंगासोर अनओपोज बसून येतलो. त्या सिटार जो थिंगा बसता थिंगा अनओपोज येतलो. सगळे लोक, आख्खे इंडियेचे लोक, बाब विजयाकूय सांगता हांव, तोय तेका पाठिंबा दिला ते दृश्टीन. You have congratulated him indirectly. We know that from your heart you are with the Prime Minister. Your heart, but तुझे mind मातशें ते set जावंक ना अजुनी. The day your mind sets
you will be in the treasury benches. Speaker sir, तेजे माइंड जे दिसा सेट जातले तो हे सायडीन आसतलो बाब रवी नायकाच्या सायडीकूच आसतलो खंय तरी ते थिंगासर आनी हांव जाणा तेणे कावजानसून आयज प्रायम मिनिस्टराक काय म्हणोंक ना कावजानसून काय म्हणोंक ना तेणे मिडियाक पयला थिंगा वयरसून आनी तेंकां सांगलां आयज तुका नाल्यार फाल्यां म्हाका म्हणून ते कितें ते मिनींग तोच जाण एकलोच स्पीकर सर I know his heart because we are both Geminis and what is in his mind and heart ek dis wangda yetale and he will come decide. But Vijay Sardar said don't criticize so much that again ती मागीर परतून रिवाइंड जाता ती कॅसेट परतून रिवाइंड करतले आनी लोकांक दाखयतले विजयान हें म्हटलेलें म्हणून हावजान सो तितून आनी कॅच जायना का तूं स्पीकर सर अ ग्रेट पर्सन like our Prime Minister Shri Narendra Modi जेणे खूब काम केले इंडिया खातीर काम केले for the last person of the society जो गरीबातलो गरीब आहा तेज्या अकाउंटान पयशे फर्स्ट टाइम ट्रान्सफर जाले whether he is a farmer or whether he is staying in the remotest place of the country सगळ्यांचे अकाउंट ओपन करूंक लायले सगळे फकाणां कोत्ताले तेन्ना everybody was making a joke अकाउंट ओपन करूंक लायला विदाउट बॅलन्स पण ते अकाउंटान पयशे पावले आनी म्हाका दिसता व्हडलो मनीस जो बारीक मनशाचे चिंता तेका डिफेम करपाचो प्रयत्न केल्लो आहा स्पीकर सर आनी म्हाका दिसता वी हॅव टू स्ट्रॉंगली कंडेम दीस वॉट तेंच्यांनी जे हे कंप्लीट तेजेर एक स्टोरी कशी करून हाडल्या तेजेर जे हे डॉक्युमेंटरी करून हाडला वी हॅव टू कंडेम दीस आनी म्हाका दिसता ऑल फ्रॉम हार्ट वील एग्री हांव जे कितें उलयता हे इवन द ऑपोजिशन बेंचीस वील एग्री पूण ते वयरसून ना म्हणटा पूण भितरल्यान एग्री आहा थँक्यू स्पीकर सर Dilaila Lobo. Speaker sir, I rise here to support the private member resolution moved by Honorable MLA Sri Krishna Salkar regarding the documentary broadcasted by BBC to malign the image of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi. We have to remember, we all Indians, anyone who's trying to, and especially this media, which is not even an Indian media, a media press belonging to a foreign country, trying to tarnish the image of our Prime Minister is directly trying to tarnish the image of India and each of our citizens. This has to be remembered, and the timing, as already said by so many of my colleagues, the timing of this releasing of this broadcast, of the documentary, at the time when our Prime Minister works hard day and night to improve our economy, and he is being welcomed by all the nations with the highest respect. So, and the respect our Prime Minister gets in each of these nations is the direct, is the respect to each of us. That we have to remember. So, not speaking much, I would like to reiterate that this House requests the central government to take strict action against these findings about this documentary shown by the BBC, and I stand here once again to support the private member resolution.
हांव उलोवपा उलयतां. हा उलय मरे तर म्हणजे तू उलयना दिसता. Speaker sir, मिनिस्टर Speaker sir, I rise to oppose the private members' motion moved by Daji Salkar. Speaker sir, I hope your office, Speaker sir, and the legislature secretariat has pursued and scanned this resolution moved by my colleague Daji Salkar. Speaker sir, when I pursue the contents, I do not think it has gone under the lens of the Honorable Office of the Speaker. I have gone through the experience in the past when two of my resolutions saw the use of scissors by the legislature secretariat. Some words were deleted and edited. However, Speaker sir, this resolution, despite not being within the stipulated norms as envisaged under the Rule 106 and 105, particularly subclause 3 of Rule 106 is allowed to be tabled. Speaker sir, let me quote the Rule 106, subclause 3 in the Rules of the Procedure and Conduct of Business of the Goa Legislative Assembly. It shall not contain arguments, inferences, ironic expressions, imputations, or defamatory statement. Speaker sir, this resolution is nothing but ironic expression and imputations. Speaker sir, I quote from the resolution, and Speaker sir, you take a call using your diligence, conscience, and reason. The documentary is a malicious attempt to blame the state government. This is stated, Speaker sir, in this particular resolution. Is this not an inference, Speaker sir? Is it not an imputation, Speaker sir? Attempts made by nefarious elements and NGOs who act as instruments of foreign government. Speaker sir, what kind of a resolution is approved? What are these two words? Are they not inferences? Are these not ironic, Speaker sir? You don't find these violating Rule 106. BBC is losing its credibility. It's a hidden agenda against India. This is what is stated. Speaker sir, don't you feel that consideration of such a resolution in such a form, with such a language, will lower the prestige of the Honorable Speaker, first and later the prestige of the House? Such statements could be political propaganda of a political party, Speaker sir. Can they be part of a resolution in the House? Speaker sir, as I move further on this resolution, why should the Goa Legislative Assembly review the documentary and the incident stated therein? Why should this House make a recommendation to the central government? Speaker sir, I strongly feel your office has to do the diligence on this resolution. Speaker sir, this resolution indirectly attempts to question the allegiance to India of Indians. By bringing such a resolution, is the member of this House doubting the allegiance of Goans to India? Are we opening a new Pandora's box for political reasons, Speaker sir? Are we making this august House and the Honorable Speaker of this House a party to political designs? Is this House communicating some hidden messages to the different communities and NGOs of Goa through such resolutions? Speaker sir, the resolution begins by quoting Baba Saheb Ambedkar,
the architect of the Indian Constitution. This tall leader is quoted out of context. Hence, I am reading Ambedkar in context. He said, "I do not want that our loyalty as Indians should be in the slightest way affected by any competitive loyalty, whether that loyalty arises out of religion, out of our culture, or out of our language. I want people to be Indians first and nothing else but Indians." Baba Saheb Ambedkar wanted to say that our religion, our culture, and our language should not be a divisive force. For political reasons, we still see the use and misuse of religion to ridicule people as anti-nationals and unpatriotic. Speaker sir, since my colleague Krishna Salkar has quoted Ambedkar ji, let me also quote Baba Saheb before I conclude. He said, "The minorities in India have loyally accepted the rule of majority. It is for this majority to realize its duty not to discriminate against minorities." Speaker sir, I have referred to the rules. At the onset, when we were made MLAs, we were given the rules of the procedure of the Goa Legislative Assembly. I am also referring to M.N. Kaul on Practice and Procedures of Parliament, 7th edition, page number 717, that is on resolutions. A resolution based on presumptions or hypothetical in character is inadmissible. This resolution is not on any state subject. This resolution is not seeking to implement any constitutional or statutory directive. Such resolutions in the past have been disallowed. Speaker sir, you may please examine this resolution because it is the question of the freedom of speech. It is the question of the press. It is the question of the image of our country. Speaker sir, I request you that this particular private member's resolution